So I welcome all of you for this particular session. अशी भावना समजा की आय एम जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. वॉट एव्हर आय एम गोइंग टू टेल यू इज डायरेक्टली फ्रॉम हार्ट. की ऍप्टिट्यूड मध्ये अनेक चांगली मुलं ऍप्टिट्यूड मध्ये अनेक चांगली मुलं ज्यांचं कदाचित कोडिंग चांगलं आहे, ज्यांचं कदाचित इंग्रजी चांगलं आहे, दुर्दैवानं ऍप्टिट्यूडचा पल्ला त्यांना क्रॅक होत नाही. आता ऐका ऐका आता माझ्या मनात छातीत कळ कधी आली सांगतो. 4 ते 5 दिवसाआधी केआयटीत मी लेक्चर घ्यायला गेलो. अनेक मुलांची कंप्लेंट, अनेक मुलांची नाराजगी बघितली, सेम विथ डीवाय पाटील पीपल, की सर ऍप्टी क्रॅक होत नाही, ऍप्टी क्रॅक होत नाही. सो आय विल टेल यू वन इक्वेशन नाउ गाइज. द फर्स्ट पार्ट, why suddenly numbers are less? Why suddenly numbers are less? Shall I discuss about this for 3 to 4 minutes? Shall I discuss about this for 3 to 4 minutes? Why suddenly companies which used to crack more people, why they are getting less? Okay, obviously एक माझं साधं एक्झाम्पल बघा. एक साधं एक्झाम्पल मित्रांनो, तुम्ही कापडाच्या शोरूम मध्ये गेला, तुमच्याकडे 10,000 रुपये आहेत, आणि दुसऱ्या दिवशी कापडाच्या शोरूम मध्ये गेला आणि तुमच्याकडे 100 रुपये आहेत. कापड जास्त खरेदी कधी करणार तुम्ही? पहिल्या केसमध्ये की दुसऱ्या केसमध्ये? बाळांनो, 10,000 रुपये आहेत तुमच्याकडे, पहिल्या केसमध्ये कापड जास्त खरेदी करणार का 100 रुपये कापड? बरं, कंपनी ज्यावेळी एखाद्या कॉलेजमध्ये येते त्यावेळी कंपनीचा फेस कोण असतो बाळ? कंपनी एखाद्या कॉलेजमध्ये ज्यावेळी येते कंपनीचा फेस कोण असतो? HR. मान्य आहे? HR. HR इज द ब्रिज बिटवीन कंपनी अँड इन्स्टिट्यूट. ऍग्री? ऍग्री बाळांनो? ओके. तर आता त्या HR ला 2019 मध्ये सांगितलेलं की XYZ कॉलेजमध्ये जा आणि 200 मुलं घे. XYZ कॉलेजमध्ये जा आणि 200 मुलं घे. तर तो 200 मुलं घेण्यासाठी इंटरव्ह्यूला 300 मुलं तर सिलेक्ट करणार. एम आय राईट? आणि त्याच HR ला जर आज सांगितलं की 20 मुलं घे, तर 20 मुलांचा इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी तो 200 घेणार की 40 घेणार? क्रोनॉलॉजी कळते का बघा तुम्हाला? HR ला रिसेशन मुळे, मार्केट कंडिशन मुळे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, लक्षात आलं बाळांनो? ओके, सध्याची मार्केट कंडिशन 2021 सारखी आहे का त्याच्यापेक्षा बऱ्यापैकी खालावली गेलेली आहे? सांगा, सध्याची मार्केट कंडिशन 2021 सारखी आहे का बऱ्यापैकी खालावली गेलेली आहे? तर HR कडे पैसे 10,000 आहेत की 100 आहेत? HR कडे पैसे 100 आहेत की 10,000 आहेत बाळांनो? तर मार्केट रिक्वायरमेंट कमी असल्यावर ऍप्टी मध्ये मुलं ती कमी घेणार की जास्त घेणार? तुम्हाला सांगताना म्हणणार ते की कट ऑफ कमी होता, हे होता. दे विल गिव्ह व्हॉट काइंड ऑफ एक्सक्यूज दॅट दे विल. परंतु तुम्हाला पण माहित आहे की जी कंपनी 2-3 वर्ष आधी एवढी मुलं घेते, आता एवढे घेते, काही ना काही मुलांच्यात एवढा फरक झाला काय? मुलं एवढी खराब झाली का? मुलं एवढी अभ्यास कमी केली का? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यू नीड टू अंडरस्टँड नाउ. आता दुसरं एक्झाम्पल देतो मित्रांनो. तर पहिला मुद्दा कळला की वाय नंबर्स आर गेटिंग लेस. HRचं बजेट कमी झालं आहे. पहिला मुद्दा कळला, वाय नंबर्स आर गेटिंग लेस. सगळी रिपीट करा चॅटबॉक्स मध्ये. काय? नंबर लेस, कारण HRचा नंबर कमी आहे. आर यू अंडरस्टँडिंग माय पॉइंट? ओके. बरं, आता हे कारण ऐका की एका कंपनीत अपयश आलं, दुसऱ्या कंपनीत अपयश आलं, तिसऱ्या कंपनीत अपयश आलं. हे कारण तुम्ही दैनंदिनी प्रत्येक कंपनीला सांगणार, आईला, बाबांना, वडिलांना, TPOना, HODना, मित्रांना, मैत्रिणींना तुम्ही सांगू शकताय हे कारण की माझ्या 5 कंपन्या गेल्या कारण HR कडे नंबर कमी आहेत. माझ्या 7 कंपन्या गेल्या, 1-2 कंपनी ठीक आहे, बट कंटिन्युअसली जर 7, 8, 9, 10 कंपन्यांमध्ये फेल्युअर येत असेल, सो कॅन यू गिव्ह दिस एक्सक्यूज टू युअर पीपल, युअर पॅरेंट? स्वस्थ बसायला पाहिजे का मार्ग काढायला पाहिजे? स्वस्थ बसायला पाहिजे की मार्ग काढायला पाहिजे? ओके. आता आपण फक्त त्या मार्गाची चर्चा करणार आहे. आपण फक्त त्या मार्गाची चर्चा करणार आहे. आपण बाळांनो फक्त त्या मार्गाची चर्चा करणार आहे. एप्टी किंग सनीर कित्तूर, who is doing this from last 17 years, from last 2 years, he is not active, but he has understood this requirement. He has understood this plight of student, that this is one of the tough time, and tough time calls for tough measure. Tough time calls for tough measure. So we need to sit down, we need to chalk out, we need to have discussion about how one can be
strong in aptitude within 1 month. हा, 2 दिवसात ऍप्टिट्यूड इम्प्रूव्ह होणार काय? 2 दिवसात ऍप्टिट्यूड इम्प्रूव्ह होणार काय? इज इट पॉसिबल? 0 ऍप्टीचं ऍटलिस्ट 30 ते 40 दिवसाचा मी तुम्हाला प्लॅन सांगणार आहे. वी विल टॉक अबाउट ऍप्टिट्यूड अँड ऍप्टिट्यूड अँड ऍप्टिट्यूड अँड ऍप्टिट्यूड. ओके, आता मला प्रामाणिकपणे सांगा, मी जे ऍप्टिट्यूड बद्दल बोलणार आहे, कॅम्पस प्लेसमेंट ऍप्टिट्यूड बद्दल, ते त्याचा आराखडा, त्याचा प्लॅन, टीसीएस, इतर कंपन्या, टीसीएस नाही आली, राऊंड, पझल, डीआय, हे सगळं ऐकण्यासाठी तुम्ही इच्छुक आहात का? सो लिसन बॉयज अँड गर्ल्स, हिअर वी गो, हिअर वी गो. मिशन aptitude for 30 days. Please type Mark 30 in chat box. Mark 30 means mission aptitude 30. Mark 30 means mission aptitude 30. Let's start. आता ट्रेंड्स काय काय आहेत बघा. ट्रेंड्स काय काय आहेत बघा. ट्रेंड्स काय काय आहेत बघा. ट्रेंड्स, DI is the new king. DI is the new king. DI means data interpretation म्हणजे ग्राफ. DI means data interpretation graphs. ओके, आता सर्वप्रथम DI, why it is important? Importance of DI. DI, TCS अजून येणार आहे का नाही याबद्दल गुप्तता आहे. खरं TCS ज्यावेळी येणार, DI will carry you in TCS. DI will carry you in TCS. 2 नंबर, MPSC बँकिंग मध्ये DI इज अ प्लम. गेट मध्ये DI इज अ प्लम. GRE मध्ये DI इज अ प्लम. कोर कंपन्यांमध्ये DI इज अ प्लम. So guys, do you understand that? Agree or not? Okay. So how to crack DI? That is the first question. How to crack DI? How to crack DI? How to be masterful in DI? Note down the first point. सगळ्यात पहिला पर्सेंटेज स्ट्रॉंग करायचं. सगळ्यात पहिला पर्सेंटेज स्ट्रॉंग करायचं. सो फर्स्ट थिंग इन कॉन्करिंग DI इज लर्न द टेबल अँड प्रॅक्टिस ओरली 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. नंतर फर्स्ट इज पर्सेंटेज क्रॅकिंग, सेकंड इज पर्सेंटेज फ्रॅक्शन कन्वर्जन टेबल, थर्ड इज बी गुड इन रेशो, फोर्थ इज बी गुड इन ऍव्हरेज. म्हणजे तुम्हाला ऍव्हरेज तोंडी आलं पाहिजे, बेरीज तोंडी आली पाहिजे. सो 2 डिजिट ऍडिशनची प्रॅक्टिस करा, ऍव्हरेजची प्रॅक्टिस करा. सो प्रॅक्टिस ऍव्हरेज. हॅलो, वन्स यू डू दॅट, देन इंडिया बिग्स easy question first practice. India bigs easy question first practice. What you have to practice? 3 to 4 pie chart, 3 to 4 bar graph. See, table is not difficult. Table is not difficult. And most of the DI are about pie and bar. Line is also there. So practice India bigs 3 to 4 pie chart, 3 to 4 bar graph. Now, the next important part, the next extremely important part, surprisingly, whatever campus which have happened in some of the colleges, after DI, the next surprising member comes from reasoning, ज्याला आपण झिम्बाब्वे म्हणतो, reasoning ज्याला आपण बांगलादेश म्हणतो, त्या बांगलादेश मधून आपल्याला विराट कोहली मिळालाय. The next important topic in this day and age has become coding decoding. Now, first step towards coding decoding, A to Z alphabet must be by heart. What is rank of A? What is rank of A? 1. What is rank of P? But anybody knows that in 1 second? Someone who knows that will be king in coding decoding. What is rank of P? Shall I give you shortcut? Guys, hello, am I audible to you guys? Remember this particular group. AEMJOTY. AEMJ. See, MOTY, man of the year.
MOTY, Man of the Year. Add AEJ. Abdul Ibrahim Jamadar. Abdul Ibrahim Jamadar, Man of the Year. Abdul Ibrahim Jamadar, Man of the Year. Why I will tell you. Why I will tell you. A is 1, E is 5, J is 10, M is half 13, O is 15, T is 20, Y is 25. So all the multiple of 5, you remember. So what you have to remember, everyone? Abdul Ibrahim Jamadar, Man of the Year. Say with me. Say with me wherever you are, in front of mom, dad, sister, brother, kaka, kaki, mama, mami, or in front of laptop. Abdul Ibrahim Jamadar, Man of the Year. Abdul Ibrahim Jamadar, Man of the Year. Except M, everybody is multiple of 5. Except M, everybody is multiple of 5. M is midpoint. M is midpoint. So what is the advantage now? So now if you have in front of you, what is rank of Q? What is rank of Q? O 15 आहे. Q किती असणार 17. 1 second. 1 second. What is rank of L? J 10 आहे. L किती असणार 12. Are you with me? Are you with me? So you get reference. वेळ वाचतो की नाही तुम्हाला? Abdul Ibrahim Jamadar, Man of the Year. Abdul Ibrahim Jamadar, Man of the Year. This is one of the easy way to save your time in coding decoding. So I thought you must know that. Coding decoding will contribute 3 to 4 mark in TCS. Now, make some way for Tridev now. Make some way for Tridev. 3 topics which are always together. 3 topics which are always together. They are SICI, partnership, and profit and loss, business arithmetic, and all 3 have one common father. All 3 have one common father, percentage. So you need to be extremely strong in percentage and practice SICI, partnership, and profit loss. So I'll be dividing all the con topics in 3 areas. Very important, and passable. What is passable? You should know concept, and 10 to 15 questions must be solved. Important means at least 30 questions must be solved. Very important means more than 50 questions must be solved. In very important bracket, guys, speed time distance, train boats, time rate work, and pipes and tank comes. Okay. In important geometry. Now, when I say geometry, 3D, 2D, everything. Geometry, numbers, HCF, LCM. Okay. Geometry, numbers, HCF, LCM, ratio and proportion, allegation, permutation, combination, and probability. These are important topics. And passable topics are ages, then surd indices, statistic, progression. These are passable topics. So guys, try to do these topics as much as you can. Try to do these topics as much as you can. Now people who are living are very unfortunate now. People who are living are very unfortunate because अभी काम की बात करने वाला हूँ. अभी काम की बात करने वाला हूँ. अभी काम की बात करने वाला हूँ. Are you ready, guys? Are you ready for the big announcement? अब मुझे एक बात बोलो, क्या बिग अनाउंसमेंट क्या होगी? आपको लगता है क्लास चालू होने वाला है, हम सब सिखाने वाले हैं, आप क्लास ज्वाइन करो, आपका अच्छा होगा, ब्ला 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 ब्ला. इससे सिर्फ सनीर कित्तूर का फायदा होगा. बच्चों का क्या? बच्चों का क्या? This one of the tough time, one of the very tough time where my students are facing problem. They're worried about aptitude. 2018, 19, 20, 21 people passed aptitude without studying because a lot of people did copy. Lot of ball practice happened. Without studying any aptitude, people got 10 lakh, 9 lakh, 8 lakh, 6 lakh. But this batch is stuck in one of the tough time. Agree or not? What about this now? What is your fault? Is it your fault that you born 2 years late? Is it your fault that you born 3 years late? But you need to have some path out. You cannot complain, guys.
will your mom listen to you if you are not getting job for next 2 years? Will your dad listen to you if you're not getting job for next 3 years? Is TPO listening to you? If HOD listen to you? If anybody who loves listen to you? Do you need to have some pathway or not? Yes, you are stuck. You need to be best in aptitude. You don't have any chance. So guys, I can help you in 10%. I can take that responsibility. I can take that responsibility. Listen, next 30 days, Aptech will teach 30 important topics. I may not teach them. I may not teach them. For Umbrella, it is free. I love you, Umbrella. For Umbrella, it is free. That part is okay. ती फी किती आहे 30 दिवसाची मला फोन करून विचारा. इथं मी धंदा करणार नाही. इथं मी धंदा करणार नाही. बट सेकंड पार्ट, ज्यांना क्लास जमत नाही, ज्यांना क्लास जमत नाही, second part, I'm giving you one chance. Imagine someone taking your test daily. 30 day, 30 test, daily 2 topic. Imagine someone taking your test, giving you result, providing with PPT, providing you with PPT. Someone giving you timetable, boss, 24 August, trains and boards, time and work. 25 August test. 25 August. See, will it be helpful to you if someone gives you a test daily of 2 topics with timetable plus giving you PPT for that topic, almost 90% PPT, almost 90% material, plus all the books PDF, Arun Sharma PDF घेऊन टाका, निशांत शर्मा PDF घेऊन टाका, RS Agarwal PDF घेऊन टाका, सर्वेश वर्मा PDF घेऊन टाका, बुक्का मटेरियल, डेली प्लॅनिंग आणि एक 40 मिनिटाची टेस्ट आणि त्याचा रिझल्ट संध्याकाळी, प्लस काउन्सिलिंग की सर मार्क कमी पडतात, काय करू? डायरेक्ट ऍक्सेस टू मी. इज इट गुड? इज दिस प्लॅन will help you at least 15-20% in your aptitude journey? Yes, you need to charge. And what is the good news? Charge will be taken from you at the end of 30 days. Not a single money will taken at the start. You give those 30 tests. You promise me, I am doing this by heart. I'm not a businessman now. I'm not charging you at the start. When 30 tests are finished, when you feel you are confident, I'll take a very nominal amount. Now, for 30 days marathon, for 11 days marathon, my fees is 850. For 30 days marathon, fees will be 1500. 30 days marathon. And for this test series purpose, charge will be different. Those who want to talk to me, message me, you can contact. Umbrella सगळं free आहे. Love you, Umbrella, a lot. Umbrella सगळं free आहे. Okay, you can contact me. Okay, now, guys, listen. मी एक असंच TCS अनाउन्स झाल्यावर फ्री लेक्चर घेणार आहे. TCSचा स्टडी प्लॅन, TCS अनाउन्स झाल्यावर फ्री लेक्चर घेणार आहे. तोपर्यंत ज्यांना टेस्ट सिरीज, काउन्सिलिंग आणि प्लॅन पाहिजे असेल त्यांनी मला मेसेज करा. काय मेसेज करा? #टेस्ट सिरीज. ज्यांना मॅरेथॉन जॉईन करायचे असेल, #मॅरेथॉन. I hope whatever I have spoken to you was helpful. Once again, marathon 30 day 30 topic 1500, ग्रुप डिस्काउंट पण प्रचंड असणार आहे. आणि टेस्ट सिरीज ओनली 500, 30 टेस्ट, more than 100 PPT and guidance.